Hare Krishna. So here's some applications of Hattuti number 2 in Kirtan. So I'm going to run through 8 beats. So you could do it for keherva, daspa, any kind of 8 or 16 beat mantra. Then we'll go to 5 beats, so Jhap, then 6 beats or 12 beats, so Lofa or Dajra, and then 7 beat Tevra. So the first, Hattuti 2, when playing Kirtan, and you'll notice that one part you will play the da din tere tere kida ta tere kida. You can play that twice, or you can play tere kida tere tere kida ta tere kida. So that's another way to do it, and that's the way I'm going to do it, just to create some variety there. So in the beginning, tere ti tere ti tere da ki tere tere kida ta tere kida tere ti tere ti tere ta ki tere tere kida ta tere kida da din tere tere kida ta tere kida tere kida tere tere kida da din tere kida ja da din tere kida ja da din tere kida da ki te ta ki din, and then you would start again tere ti tere ti tere da ki at that speed. Now we'll go to 5. So dere ti dere ti dere dere. You notice that's 5 beats there. I'll start again. Dere ti dere ti dere dere dagi tere tere kidataga kidataga tere kida tere ti tere ti tere tere taki tere tere kidataga kidataga tere kida dadin tere tere kidataga kidataga tere kida tere kida tere tere kidataga kidataga tere kida dadin dere gida ja dadin dere gida ja dadin dere gida. Ends on 10. So we start dina di dina ta te sorry dina di dina ta te te ta te 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 dere ti dere ti dere de dagi tere tere kida dagi tere kida tere ti tere ti tere tere ta ki tere tere kida dagi tere kida dadin tere tere kida dagi tere tere kida tere tere kida dagi tere kida dadin tere kida ja dadin tere kida ja dadin tere kida dina di dina tina ti tina. So that is Jhap 5 beat. Now we go 6 beat. So Lofa dere ti dere ti. Wait, I'll start on this hand. So dere ti dere ti dere dere dere. Here we got 6 beats. So that's the first part, 6 beats. Do it again. Dere ti dere ti dere 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 dagi tere tere kida dagi tere kida dagi tere kida tere ti tere ti tere tere te dagi tere tere kida dagi tere kida dagi tere kida dadin tere tere kida dagi tere kida dagi tere kida tere kida tere tere kida dagi tere kida dagi tere dadin tere kida dagi tere kida ja dadin tere kida dagi tere kida ja dadin tere kida di dene da what da dene da da dina de da da tina. So we'll do that with Lofa. So I'll start with Lofa. Da dene. And so this mantra, like say for Dhammarasakam Hare Krishna mantra, you would do it for the whole Hare Krishna mantra. If you play the whole mantra, if you wanted to just do half of the mantra, then you could use like either the first half or the second half of this. So da dene da dene da da dina ta te 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 ta ta tina tere ti dere dere dagi tere tere kida dagi tere kida dagi tere kida tere ti tere ti tere tere ta ki tere tere kida dagi tere kida dadin tere tere kida dagi tere kida dagi tere kida tere kida tere tere kida dagi tere kida dagi tere kida dadin tere kida dagi tere kida ja dadin tere kida dagi tere kida ja dadin tere kida da dene da da dina te 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 ta ta tina. Okay, so we did 8 beat, then we did 5 beat, then we did 6 beats, or 12 beat. Now we're going to do 7. So it's going to be dere ti dere dere ti dere. Wait, start again. So dere ti 3 beats, and then dere 2 beats, dere 2 beats. So that's 3 2 2 7. Dere ti dere dere
da gi tere tere sorry, da gi tere kita sorry, I'm gonna start there again. Dere ti dere da gi tere kita taka tere kita. So I take away one of the teres, that's it, and then it becomes 7. Dere ti dere da gi tere kita taka tere kita tere ti tere ta ki tere kita taka tere kita da din tere kita taka tere kita taka tere kita. And then the tehai. Da din dere gida ja, da din dere gida ja, da din dere gida da dine da dine da dine taka tere dine taka dine dere wait, yeah, da dine da dine taka tere taka dere da gi tere sorry. Dere ti dere da gi tere taka tere tere ti tere ta gi tere taka tere da din tere taka tere tere taka tere da din tere ja da din tere ja da din tere. I'll do that one again. So just for the tehai part, what you're going to do is you're going to take away the gap from the ja, and then it becomes 14 beats. So da din dere geda ja, da din dere geda ja, da din dere geda. That last part I'll show again. Da din dere geda ja, da din dere geda ja, da din dere geda da din. Okay, thank you. Haribol.